අයිබෝන් නැවතත් ඔබ හා සජීව සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ නයිට් රේසස් 2012 සජීව විකාශය සමගින් අපි තරඟ දෙකක නිමාව දුටුවා කොළඹ නයිට් රේසස් 2012 තරඟදී විශේෂයෙන්ම එක් මෝටර රථ ධාවන ඉසව්වක් සහ යතුරුපැදි ධාවන ඉසව්වක් මේ ආරම්භීමට සූදානම් වන්නේ තවත් මේ තරඟාවලියේ වැඩි අවධානයක් යොමු වූ තරඟයක් විශේෂයෙන්ම මේ තරඟ ඉසව්ව සඳහා ඉන්දියානු ධාවකයන් 6 දෙනෙක් තරඟ වදිනවා. ඒ වගේම ඊට අභියෝග කරන්නට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ධාවකයන් 4 දෙනෙක් සූදානම්ව සිටිනවා. අප නැවතත් මේ කතා බහට එක්වන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව කතා කරන්නට අප සමග සිටිනවා විශේෂඥ විස්තර විචාරෙන්. ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා මේ පිළිබඳව කවුරුද කතා කරන්න? Well, thank you. Something about the Polo. These cars are diesel powered. They're throwing about 135 to 140 brake horsepower. Very fast. They handle very well. And some of them, those Indian drivers are very young, but they're very, very good. ඒකම ඔබ කිව්වා කරට මේ ඉන්දියානු ධාවකින් කතා කරොත් ඉන්දියාවේ මේ ඉසව්වේ ජයග්‍රාහකයා සංදීප් කුමාර් මේ තරඟයට එක්ව සිටිනවා. ඒ සමගින්ම මේ තරඟාවලියට මේ තරඟයට වැඩි අවධානයක් යොමුමේ ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබෙනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන උපෝලන් සේරසිංහ තරඟ වදිනවා. ඒ වගේම රොමානි සිල්වා තරඟ වදිනවා. ඒ වගේම අපිට දැනගන්න ලැබෙන විදිහට ඉන්දියානු ධාවකින්ට තමයි ඊයේ දිනේදී තරඟ තීරණය කරද්දී තමන්ගේ ස්ථාන කාල ගණනේදී ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලැබුණේ. Yes. Well, they had a problem yesterday. They could not be timed yesterday. So they were timed this evening. We saw them earlier on at the start of proceedings. They were timed today. So on those grid positions, I think on pole position is Mujab Sabla, he's done a blistering lap at 2:05.678. Now that's very, very fast. Well, back onto the screen you can see Amin Dean. I think he's allowing them to have a warm-up lap. Again, very important that they warm their tires up. Just a familiarization lap, though they've been running these cars around this circuit from yesterday. They had some free practice yesterday, but they need to get just to familiarize themselves on race day. So they have been allowed a warm-up lap or virtually a familiarization lap. These cars are not on slick tires, they are on standard tires. They are all made in India. These tires are all made in India. As we said, one make series. This type of racing is getting very popular around the world, especially in one make series. All the cars are equal, so driver capability that matters. So that shows out the skills of these young drivers. But talking of skills, we had Romani Disilas, Upulwan Serasinghe, our own very own Rohit Rajapaksa and S. Manam Peruma trying to vie for podium finishes with these Indians. But well, looking at the car, these Indian guys have been racing these cars last year and this. Big 3. Sri Lanka Insurance Rakawaranai. You were saying these cars are diesel powered and turbocharged, but given the fact that they're diesel, they're still quite very nippy around the track. Yes. Compared to the Hondas, they're about, I think the fastest Hondas were in the 1 minute 50. These were in the 2:05s. Yeah, so that's pretty fast for a car of this nature. I mean, it's considered a town car. Correct. But only advantage in a diesel is you got more torque. Though you might have BHP of 135, torque that BHP will give you top speed of any car. The torque is what you call a pickup in our language. They are also talking about pickup, not to 100 km in how many seconds. These cars are very, very fast on the short takeoffs. Maybe staying power, petrol and diesel will be equal. But even in the world circuit today, if you look at Le Mans, 24 hours, all the winning cars of the Audis and all diesel powered today. So diesel technology has gone way above, but you and I think of, old lorries and all running in diesel and not suited for cars. But today, technology has completely changed. So diesel is a very potent fuel for speed. That's correct. And also they are looking at making smaller engine displacements compared to what they were used to before. Definitely. I mean, we never saw diesel cars of 1000 or 1100 or 1300 cc. Well, let's see what we got to have something in Sinhala now. ඔව් ඇත්තටම අපිට සම්බන්ධතාවය බාර දෙන්න සිදු වෙනවා පහළට කැලුම් ශ්‍රීමාන් සිටිනවා තරඟ ආරම්භය සමගින්.
ඔව් මේ අවස්ථාවේ තවත් මෝටරයක් තරගිස්සාවක් ආරම්භ කරන්නේ අපි මීට පෙර ආතු කාල දක්ෂතාව මෙනීම සඳහා භාවිත කරන දුටුව මේ ධාවන පතේ Volkswagen Polo මෝටර රථය ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත විශේෂයෙන්ම ධාවන පතේ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සඳහා තමයි ඔවුන් මේ අත්හදා බැලීම කරන්නේ. ඩීසල් තමයි මේ මීට භාවිත කරන ඉන්ධන තත්ත්වය. මේ තරගිස්සාවේ අතරම තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් අග්‍රගණ්‍ය ක්‍රීඩකෙක් තරග වදිනවා. ඒ තමයි සේරසිංහ හැරෙන විට රෝහිත් රාජපක්ෂ මේ තරගිස්සාව සඳහා සහභාගී වෙන්න නියමිතයි. මේ පිළිබඳව ඇතරම වැඩිදුර කතා කළ යුත්තේ මේක ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත මෝටර රථයක් Volkswagen උනාට Polo සාෂා ඒ පිළිබඳව කතා කරාවි. That's right. Now we have to talk about this particular event, and to do so I have here with me Raj of the VW Motorsport India. Raj, tell me, these cars have been brought here specifically from India for this specific race. Tell us about that. Yeah, we are very happy to be here for the Colombo night race, and this is the second year for us coming down over here, and we are running the 1.6-litre diesel car Polos with 6 Indian drivers and 4 Sri Lankan drivers, and the organization is amazing and the atmosphere is really charged up, and we are very happy to be over here. That's right, they're happy, we're happy, so are the racers, so is the audience. Ladies and gentlemen, this is the Colombo night races, and we're about to start the Volkswagen Polo Cars race right now. Thank you, Shasha. විශේෂයෙන්ම සතුටු වන්න ඕනේ මේ ඉන්දියානු සමාගම නැත්නම් මේ මෝටර රථ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනවිත් මෙවැනි තරගයක් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳ අපිට ලැබෙනවා තරග සැලැස්මක් ඔය ආකාරයෙන්ද මේ දාවකයන් තරග වදින්නේ කියා මුජල් සවුලාට ප්‍රථම ස්ථානයේ හිමි තිබෙනවා මේ කාල ගණන සිදු කරන අද දවස් තුරදී. ඒ වගේ අමාය බව්නා සංදීප් කුමාර් ඒ වගේම අග්ගට් සිං ඔවුන් සියලු දෙනාම ඉන්දියානු ජාතිකයන්. ඒ වගේම රොමානි සිල්වා සෞරව් බැන්ඩෝපාඩ්‍යා ඔහු තමයි තවත් ඉන්දියානු දාවකයෙක් විදියට කටයුතු කරන්නේ. උපුල්වන් සේරසිංහ රෝහිත රාජපක්ෂ සෝමපාල මානප්පෙරුම ඒ වගේම නිරංජන් ටොඩ්කරි තවත් ඉන්දියානු දාවකයෙක් විදියට සනක වදිනවා. අවසානන්ද සිදුවීමක් තිබෙනවා මොහන් Pereira ධාවනය වන්නේ නැහැ. ධාවකයෙක් විදිහට සටතු කරන්නේ නැහැ. Yes, I think there was a small mishap, not in this car, but I think Mohan was practicing some man, and that's a small mishap. So he's not running today. So that's an absentee where the Polo Cup is concerned. We were listening to that Indian technician talking about the Polo Cup. So it's 1600 cc, diesel powered, 135 bhp. So you can imagine they are very potent little machines. Very fast, they handle very, very well. I mean, this is what technology is. I had the opposite of, seeing them around those corners last evening when they were practicing. They're very, very fast and they handle very well. Now, you can have speed, but if the car doesn't handle properly, you're not going to get any good timings. Yes, correct. Like we were discussing, they are not that far off from our second fastest class that we have, which are the Hondas. So yesterday, Manam Peruma had a small mishap where he oversteered, went into the sandbags. So now I believe he's starting on 6th. Well, no, I think he's on 9th. Sorry. He's on position 9. Like we said, the Indians, all credit to Sri Lankans who are trying to challenge them, but these Indian drivers have been driving these cars for a very long time. I think in Coimbatore and in Madras, they have been doing this the series of races in India and coming over here. They're very, very young drivers. I'm sure they're in their 19s, maybe 19, 20, 20, 23, 24. Very young. Well, Manan Peroma is almost, I think we should not divulge his age, but he's old enough to be a grandfather twice or thrice over, but a very enthusiastic driver. He was good, but great of him to take part. I mean, especially a street circuit like tonight. ඇත්තටම අපිට කතා කරද්දී මේ දාවකයන්ට වයස පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇතිවන්නට හිතන්නේ නැහැ. ඔවුන් තිබෙට තිත්වේ තරගකාරීත්වය සහ ඕනෑකම මේ තරඟවල සහභාගී වෙන්න. විශේෂයෙන්ම එය තමයි ඕනෑම ක්‍රීඩාවක ඉදිරි ගමන සාර්ථක වන්නේ. අපි දන්නවා ආධුනික වශයෙන් තමන්ගේ තරඟවලට සහභාගී වෙලා වයස් කණ්ඩේ නැත්නම් වයසට ගියත් තරුණකම රැකගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා වෙන්න පුළුවන් මේ දාවනයේදීම. I think we need to divulge Manan Peruma's age. We'll do that tonight. He's 70 plus. So Manan Peruma is 70 plus. Great of him. I mean, come on. If there are some guys who are 70 cannot even drive a car to town and back. So great one, Sunapala, Manan Peruma.
ඔහුගේ මොටර රථයේ අංක 70 ලෙසයි සටහන් වන්නේ. අපි බලමු වයස කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ දක්ෂතාවයන් විශේෂයෙන්ම තරඟ සහභාගීත්වය පිළිබඳව අපි කතා කරද්දී ඒ අගය කරන්න ඕනේ. වයස අවුරුදු 70 ඉක්මු දාවකයෙක් මේ තරුණ ජවයත් සමග කරට තරඟ වැදීම පිළිබඳ එයයි CNR 2012 අපූර්වත්වය. මේ චමත්කාරයේ විදිනටයි අපි මේ සූදානම් වන්නේ. තවත් සුපිරි ඉසව්වක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වනවා. වොක්සගන් පෝලෝ ඉසව්ව. මෙහිදී තරඟය පවතින්නේ ඉන්දියානු දාවකින් සහ ශ්‍රී ලංකා දාවකින් අතර මේ කෙටි සටහනක් විදිහට සැබුවොත් එහෙම දාවකයන් කෙසේ වෙතත්. Well, that's a Sri Lankan flag we are seeing there. I think that's Manamperuma. No, is that Manamperuma? Manamperuma's car was red, but maybe the lights cannot they cannot. Yes, that's Manamperuma, no doubt. Sri Lankan flag on the bonnet. මේ කිව ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා දජයත් සමගින් අභිමානයෙන් තරඟ වදින සුමනපාල මනම්පෙරුමට අපි ආචාර කරන්නට ඕනේ මේ තරඟ. One more thing, there we got a grid position that is blank, so that car would have run in the evening, would have been time, so I'm not running tonight. So I think that may be Amea Bafna, or is it Romani Disila, because I saw Romani's car being towed into the pitch with some engine problems. I think so obviously Romani is just bad luck, but shows number 6, but I think Romani should be number 5. අපිට පේන විදිහට තරඟ වැදීමට සූදානම්. That's what the rules say. මොන රට පහක් පමණයි. If you are timed and you get a grid position, and if you don't come, others cannot take that grid position. It has to be kept vacant, and the grid positions are determined by the timings. That will not change. මේ සංදීප් කුමාර් ඉන්දියානු දාවකයා. මොහු තමයි 2012 ඉන්දියානු ප්‍රෝ පොලෝ ඉසව්වේ ජයග්‍රාහක ලෙස කටයුතු කරන්නේ. මොහු පිළිබඳව කතා කරද්දී අද තරඟයේ විශේෂ බලාපොරොත්තු සම්බන්ධව තිබෙනවා. අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා දාවකයන්ට ඔහු කෙතරම් අභියෝගයක් වනවාද. ඔහුගේ අභියෝගයේ කොයි ආකාරයෙන්ද ශ්‍රී ලංකා දාවකයන් ලබා ගන්නේ මේ තරඟ ආරම්භය. Yes, race is underway. Past Il Ponte into T1 as they go. We're going to say T1, this turn 1. So T1 for the first time for the Polo Cup. Race 1. Mind you, they're going to have 2 races today. So this is race 1 under the bridge of the pedestrian crossing bridge, at least into York Street corner, down Duke Street. And it looks like we have a bit of contact right there between. Definitely there's going to be contact when you have equal powered cars. All of them trying to jockey into going into that York Street corner. It's a very narrow corner. I mean, it's very important that you get in front at the start of the race, because when it's equally powered, and like we said earlier, it's easy to get close, but overtaking is another. This seems to be the trend nowadays in racing, where you have one-make cars, where it's actually the driver skills that are important rather than power of the cars. Yes, I mean, it will show out the capabilities of the drivers when you have the one-make series, and it's very competitive. It's good for the spectators, good for the sponsors, it's good for everything, especially even you who's watching at home on TV. You wouldn't want to see just one car going round and round. I mean, they go in a bunch. But of course, the best thing is to watch it live. No option if you're watching TV. There you are, courtesy of the Carlton Motorsports Network. Some lovely pictures coming to you through from Colombo Fort. That's the Golfway stretch as they go down, negotiating that corner there. We mentioned earlier, it's a no overtaking zone for safety reasons. You're not allowed to overtake I think about 100, maybe 75 meters into the corner and about 50 meters out of the corner, especially for safety reasons. Very important in a one-make series of this nature. And you can see the cars are all, as you mentioned, very equally powered and equally paced, so they're right together in the bunch. So even when you are, if you have fallen back, there is still chance for you to come back. Yes, there is to come back, but overtaking is difficult. Unless the guy in front of you makes a mistake, goes offline, or or brakes too hard and has a spin or something like that, overtaking is very, very remote. Now I see that policeman standing on the track there, for our benefit of our viewers. If ever you go to watch a race, please do not stay in a vulnerable place. Stay away from track. You need to get behind those barriers. We see some of these, especially the security people, not aware of the safety that should be followed in a race of this nature. One small mistake, you can hit the barrier and you can get injuries. But I must say safety is much improved this year compared to last year. I think they had about
15,000 sandbags last year. This time they have put it about 60,000. 60,000 of sandbags, and you can see our cameras, it's difficult to pick that up, but they got all mesh right around the track. You might wonder as to why they have the mesh. Mesh is to stop any debris. If the car hits any barrier, the debris of the car can get into the crowd, like a bonnet, a light, a piece of light. It can hit a spectator. So they got, the vulnerable areas have all got chain link fencing. If you look at even international race, you see the chain link fencing for safety of the spectators. And we have... Yes, someone has turned turtle. Who's that? So someone has turned turtle. I wonder what the marshals, the clerk of the course will decide. Will the race continue, or is... Oh, he's okay. He's climbing up. Who's... It's Anand, number 76. So obviously he must have a tailback and hit the barrier and come up. Are we having the yellow flag being waved? He's okay. He's walking off that car. So marshals, what they'll do now, they'll wave the yellow flag, or maybe a double yellow flag to show a very big warning the other drivers to be cautious. There's a accident in front, be cautious. I wonder with our cameras, yes, you can see that yellow flag, there you are. On the left of the screen you can see the yellow flag being waved. That's for benefit of the drivers to show the car is smoking. So up until the time where the drivers see that next green flag, it is still races under the controlled pace, and there will be no overtaking. Yes, once the yellow flag is waved, especially a double yellow flag wave, I think they were waving the flags, but then the next corner and then the marshal will also show the green flag, and the race is underway. But I think the car is smoking. Obviously the oil and water has got thrown out, and it's maybe touching one of the exhaust pipes. It's an 8-lap race, 3 laps over. You have to really admire the beauty of the entire night race concept. Even when it was in Kandy, under lights, racing is completely different. That's right. It's absolutely... The atmosphere, the razzmatazz that comes with racing is fantastic when you do some... when you have these night races. I think all credit to the organizers of every aspect tonight. They done a great job, a great race. Spectators are loving it, so are the drivers. I'm sure you at home watching it will also love it. Relaxing in your sitting room or your bedroom at this time of the night, which the organizers and the camera crew, they are not having a good time. They are having a very difficult time covering this race. All credit to the TV network, CSN, for doing a great job tonight. It's also very nice to see a lot of foreign cars coming in, so all credit again to the organizers for organizing such an event and encouraging foreign racing teams to arrive. Yes, in fact I had the opportunity of talking to Dilantha Malagamo, even last time when he was here and even in this time. You know, he was comparing, he just told me some of the lights, the illuminations in certain places was equal to Singapore, even better. Some of the races that he's done in the 90s, it was fantastic. So that's from one of our best racing drivers. As you know, Dilantha is I think the only driver who's gone on to that type of racing in Malaysia. He drives this full circuit in Japan in the GT3, GT4 series. Correct. I also had a chance to interview some of his colleagues in the same class, and they were also saying that they were very happy with the track, and it was very challenging for them. So it was a tight track where they were able to use their skills to the extent over speed. Right. I think even the other foreigners that are here driving those Porsches and those Lotuses, they're very, very happy with the arrangements that have been made. Great for the organization. They brought in 30 foreigners here tonight. Oh, sorry, 30 cars. I mean, just imagine the logistics that go into it. Getting 30 cars, shipping it out here. I mean, arranging accommodation for the drivers, all that. A lot of money. But I think it's paying off, especially for tourism in this country. And we still have the yellow flag out, signaling the crash up ahead. No, they will. They're talking of marshalling. He will do that till that car is there. Because when you start driving, you might tend to suddenly forget. You come into this corner, but there's a car that is overturned. It's on its side. So the marshal will continue to wave until the race is over.
අපිට පේනවා තරඟ වට 4ක් අවසන් වන විට ඉන්දියානු ධාවකින් ඉදිරියෙන් ගමන් කර සිටිනවා. විශේෂම අංක 78 මොටර රථ ධාවන තරඟයට එක්ව සිටින මුජල් සවුලායි මෙවන විට ඉදිරියෙන් ගමන් කර සිටින්නේ. ඔහුට අභියෝගයක් එල්ල කරන්න හැකියාවක් තිබේද කියන සැකය තියෙනවා සන්දීප් කුමාර්. ඔහු දෙවන ස්ථානයේ පසු වෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඉන්දියානු ධාවකෙක් අමාය බබ්නා ඔහු තුන්වන ස්ථානයේ ධාවනයේ යෙදෙනවා. තවත් තරඟ වට 4ක කාලයක් ඉදිරියව තිබෙනවා මේ තරඟේ නිමවන්නට. ඉන්දියානු ධාවකින් අතර පවතින තරඟයක් බවට මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරිවර්තනය වෙනවා. 2012 ඉන්දියානු ප්‍රෝ වොක්සන් තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කර සන්දීප් කුමාර් දෙවන ස්ථානයේ ධාවනය වන්නේ. මේ දකින්නේ මුජල් සවුලා තමන්ගේ ආධිපත්‍ය පතුරවමින් මේ තරඟ ඉසව්වේ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන ආකාරය ප්‍රථම ධාවකයා සහ දෙවන ධාවකයා අතර ඊතරම් වැඩි දුර ප්‍රමාණයක් නැහැ. අපි බලමු මහෙන් කොයි ආකාරයෙන්ද තරඟය නිමාව දකින්නේ. මේ වන විට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මුජල් සවුලා අංක 78 මෝටර රථ. Yes, so looking at the timing sheet, he's done a lap at 2:05.678. No other competitor has done a lap. The second fastest has been Amaya Bhapna at 2:07.497. So it's a clear 2 seconds faster than second competitor. I mean, in equally powered car, 2 seconds is very, very good. I think where timing is concerned, Mujal Sabla has done very well earlier on in the evening. You know, putting a lap at 2:05, he's been very consistent. What happens when you talk of timing, you got to be consistent. Every lap should not have maybe 300th of a second difference. That means that we have been driving very well from the consistent. ඒකම මහින් මට තියෙන සුභාරංචිය පවසනට රොමානි සිල්වා තුන්වන ස්ථානයේ ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වන විට තරඟ වට 4 නිමාවද්දී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිම් බැලුවම යම් කිසි ආකාරයක බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා මේ තරඟයේ යම් කිසි ස්ථානයක් ලබා ගන්නට. Well, personally I would consider Romani one of our best drivers in the island today. We don't see him much in the local circuit. We used to see him at every race earlier on, but he doesn't do much local racing here. I think he does a bit of odd racing in Malaysia when he has an opportunity, but I think Romani is a very good driver. මම හිතන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ීම් බහුලත්වය මම හිතන්නේ ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ ඉන්දියානු ධාවකින් සමග කරටකට තරඟ වදින මේ ඔබ දකින්නේ මුජල් සවුලා තමන්ගේ ආධිපත්‍ය මේ තරඟයේ තවදුරටත් රඳවාගෙන තිබෙනවා. අංක 2 සන්දීප් කුමාර් තරඟ වදිනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ රොමානි සිල්වා තුන්වන ස්ථානයේ ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. මහෙන් So that's great. I think if Romani is lying third, that's great of him. Especially with these young Indians who have been behind the wheels of this car for many seasons. At practically every other month, I'm sure they are racing in India. I mean, Romali would have seen this particular polo last year. He ran just a race. I don't think he did any driving after that where this car is concerned. Come back again this year and if he finishes on the podium, great, very great of Romani. It is a good show from Romani because yesterday I believe he had some troubles in his car and he came into the paddock where there was a lot of smoke coming out of his exhaust pipe. The engine looked like it was having some issues. So coming back from 5th to 3rd place. Look at the timing sheet. He has done only 1 lap. To get 5th position, he has done only 1 lap today, and he had a mechanical problem after that. He was towed into the paddocks. So I'm sure if he ran the 3 or 4 laps like the others, he would have been definitely not in 5th. He would have been way up on the grid, maybe in the 2nd or maybe 3rd on the grid. So lying 5th and then coming, if we can finish on the podium, great of Romani Di Silva. And we still have Jal Sabla in the lead, coming into the yellow taking zone or danger zone. I think that car is still on track. They can't move it. They just keep it there. 2 more laps to go. So Sabla will want to see the checkered flag at any moment. But no, he's got to do 2 more laps before being declared a winner. Well, I think barring any mishaps, I'm sure he's not going to make any mistakes. He's going to take the checkered flag. Let's hope Romani finishes 3rd, keeps the Sri Lankan flag flying. ඒක මහෙන් දකින විදිහට මේ තරඟාවලියේ ඉන්දියානු ශූරයා සන්දීප් කුමාර්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ නේද? ඔහුගේ ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේදී තවදුරටත් රැක ගන්නට. මම හිතන්නේ ඒකම රොමානි සිල්වා ගැන ඔබ කතා කරා. ඔහු ජාත්‍යන්තර තරඟ රාශියකට සහභාගී වෙනවා. මෙයයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙවැනි තරඟාවලි ශ්‍රී ලංකාව තුල පවත්වා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ධාවකයන්ට මෙවැනි අවස්ථාවන් උදා කර ජාත්‍යන්තර තලයේ ධාවන පතයක ජාත්‍යන්තර තරඟ ධාවකයන් අතරේ තරඟ වදමින් තමන්ගේ
දක්ෂතා මුහත් කර ගැනීමට කදිම අඩිතාලමක් වනවා. මෙවැනි තරඟාවලින් 2011 වසරේ මේ පළමු පියවර තබද්දී 2012 වසර වනට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රගමනයක් මේ තරඟාවලට අත්කරගෙන තිබීම විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂාව පැත්තෙන් තරඟ සහභාගීත්වයේ පැත්තෙන් තරඟ සංවිධානය පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම මේ තරඟාවලිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් සාර්ථක මට්ටමේ ඉදිරියට යනවා. ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීමේ හැකියාව ශ්‍රී ලංකාවට තවදුරටත් තියෙන බව මේ මෝටර රථ ධාවන ඉසව්ව සාර්ථක කර ගැනීම තුළින් දරගන්නට ලැබෙනවා. තවදුරටත් මුජල් සවුලා තමයි අංක 78 දරන මෝටර රථයයි ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. ඔහුගේ පිටුපසින් සන්දිත් කුමාර සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානයක් ගලගා කර දෙන්නට ආරම්භනින් රොමානි සිල්වා අංක 3 ස්ථානයේ ධාවනයේ යෙදෙනවා. තව තරඟ එක් වටයක් පමණයි තිබෙන්නේ. මහෙන් I think we are all supporting Roman Diesel. Yes, we are. We want to finish on a get a podium finish. I mean, if he does, great. We just mentioned earlier, he just did one lap during practice. 2:11.591. That was only good enough for him to get 5th position on the grid. It's a pity if he had 4 laps. We would have definitely seen him further up on the grid. And you can see the gap now opening up between the leader and second place. So this slowly but surely, as the laps increase on an equally powered car, the gap also starts increasing. Yes, I think that just goes to show the skill of the man in front, Mujal Sabla. I think he's very good. If you look at the skills he's showing tonight, he's got a bit of a fishtail there. අතරම බලාපොරොත්තු පුංචි කඩවීමක් දකිනවා රොමානි සිල්වා. අතින් අපි දකිනවා අමාය බවුනා තුන්වෙනි ස්ථානයට පැමිණ සිටිනවා තරඟ 7 වන වටේ නිමවද්දී. අභියෝගය තිබුණා රොමානි සිල්වාට මේ ස්ථානය රැක ගන්නට. නමුත් 7 වන වටේ නිමවන විට ඉන්දියානු ජාතික ධාවකයා අමාය බවුනා ඉදිරියට පැමිණ සිටිනවා. තවදුරටත් මම හිතන්නේ ජයග්‍රාහකයා ලෙස ධාවනයේ යෙදෙන්නේ මුජල් සවුලා. ඒ වගේම පිටුපසින් සන්දිත් කුමාර් තවත් ඉන්දියානු ධාවකයෙක් තරඟ වදිනවා. 2012 ඉන්දියානු ශුරතාවේ දිනාගත් ධාවකයා දෙවන ස්ථානයෙන් ගමන් කරන්නේ. අවසානාන්ත සිදුවීමක් අපි බලාපොරොත්තු කඩවීමක් සිදු වුණා රොමානි. Yeah, we all excited wanting Romani to finish on the podium. What's happened? We did not see it on camera, but maybe somewhere down the line he would have missed a line, or maybe just gone off maybe a bit and then losing their position. So it's a pity. Nevertheless, the race is underway. The last lap, Savla in the lead. You can see that beautifully prepared Polo. All credit to these Volkswagen mechanics. These cars have been running perfectly from yesterday. I mean, you don't hear a miss. You don't even see any smoke. They're all diesel powered. So just to show, it goes to show what technology today has done to diesel. Correct, like you said earlier, gone are the days of having black smoke billowing out on a diesel powered car. Right now we are to a point where we are racing them. Definitely, I mean it is international. I mean, in Le Mans 24 hours is being the Audis are winning with diesel powered cars. So look at that Volkswagen Polo booming, and 15 years ago you would imagine a 1600cc car with diesel, later on being raced, and these cars were putting in 205 laps at the Colombo night race here. Back to racing there, he locked the wheel. I think he's going in a little too fast into the U corner, which is helping the second guy to get close, but no problems at all. For the last time into the Galadari roundabout, and to the finish would be Sabla. So Sabla will take the checkered flag from Amindin. Amindin obviously is waiting with the checkered flag to wave it, just to show the race is over. We'll try to give you the finishing order as they come into that is view of Amindin for the last time. We'll take the checkered flag. There you are. That's Amindin, veteran mini racing driver. He's got a nice, lovely guest house in Gaul, Sun and Sea. So a lot of people spend the weekend there. So that's the finish for the Polo Cup. Race 1, we'll see race 2 later on. I think about another 4 or 5 races later on, they'll come back for race 2.
අපට නිල නොවන වශයෙන් ප්‍රතිඵල ලැබී සිටිනවා. ඉන්දියානු ජාතික මුදල් සවුලා තමයි ප්‍රථම ස්ථානයට මෙම තරගයේ නිමා දකින්නේ. ඒ වගේම සංදීප් කුමාරට දෙවන ස්ථානයක්, තවත් ඉන්දියානු ජාතික දාවකෙකු නම බවුනාට තුන්වන ස්ථානයක් හිමිව තිබෙනවා. මේ අවසන් වූයේ වොක්ස්වර්න් පෝලෝ කාණ්ඩයේ තරගය. විශේෂයෙන්ම මේ තරගය පිළිබඳව වැඩි උනන්දුවක් දක්වා තිබෙනවා. මෙවැනිම තවත් තරගයක් බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන් මේ තරග අතරතුරේදී. මේදී විශේෂත්වය වන්නේ මේ තරග නිමා කරන කාලය අනුවයි ඔවුන් ඊළඟ තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ. විශේෂයෙන්ම රොමානි සිල්වා ගැන කතා කරද්දී හොඳ තරගයක් වූ තරගපට 5 වන 6 වන වට දක්වා ලබා දුන්නා. නමුත් 7 වන වටේදී තමා ආරක්ෂා කරගත් තුන්වන ස්ථානය අභිභව යන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ඉන්දියානු ජාතික අමයා බවුනාදීන්. තරග ප්‍රතිඵල නිල වශයෙන් ලැබෙතුණු මෙයයි අපිට නිල නොවන ප්‍රතිඵලය. මුජල් සවුලාට ප්‍රථම ස්ථානයත්, සංදීප් කුමාර් දෙවන ස්ථානයක්, අමයා බවුනා තුන්වන ස්ථානයක් හිමි දිනුවා. මේ ඔබ දකින්නේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. මේ තරගය පිළිබඳ දමිළ බසින් අපහා කතා කරන්නට දැන් අවස්ථාව. நன்றி. இப்பொழுது விசேட போட்டிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த போட்டியை பொறுத்தமட்டிலே 2012ஆம் ஆண்டு கொழும்பு நைட் ரேஸ் விசேட போட்டியாகவே இடம்பெற்றிருந்தது என்று சொல்ல வேண்டும். இப்பொழுது விசேட போட்டியாக இருந்தாலும் கூட இந்த கார் ரேட்டி போட்டியை பொறுத்தமட்டிலே, அதாவது இந்த பந்தயத்தை பொறுத்தமட்டிலே இந்திய வீரர்கள் ஏராளமாக கலந்து கொண்டார்கள். இருந்த போதிலும் முதலாம் இடம், 2ஆம் இடம், 3ஆம் இடம் என்ற 3 இடத்தையும் இந்திய வீரர்களை தட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் 78ஆம் இலக்கத்தினுடைய மஞ்சள் ஜவுலா முதலாவது இடத்தையும், 77ஆம் இலக்கத்துடைய சந்தீப் குமார் 2வது இடத்தையும், 80ஆம் இலக்கமுடைய அமியா பவுனா 3வது இடத்தையும் தட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். இலங்கை வீரர்கள் அவ்வப்போது தங்களுடைய திறமையை வெளிக்கொணர்ந்தாலும் தங்களால் முடியாமல் போனதை இங்கு கவலைக்குரியதாக இருக்கிறது. நாட்டின் நாலா பக்கங்களிலும் இருந்து ஏராளமான பார்வையாளர்கள் இங்கு வருகை தந்திருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. மஹிந்தானந்த அல்கமை அமைச்சர் அவர்கள், அதே போன்று ஜான்சன் பெர்னாண்டோ அமைச்சர் அவர்களும் இங்கு வருகை தந்து இந்த போட்டியிலே கலந்து கொண்டிருப்பதையும், அதே போன்று சமீரா ரெட்டி, அதாவது இந்திய திரையுலகத்தினுடைய முன்னணி நடிகையும் இங்கு வந்திருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. கிஷான், මීළඟට අපි යතුරුපැදි ධාවන ඉසව්වක් සූදානම් කර තිබෙනවා. මීළඟ තරග දෙස මේ ඔබ දකින්නේ මුජල් සවුලා තමන්ගේ මොටර් රථය ඉතාමත් සුවිශේෂ අන්දමින් මේ ධාවන පතය ආධිපත්‍ය තමන් වෙත නතු කර ගනිමින් තරග සමාප්තිය සටහන් කරන සීමාව කරා යන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම මේ තරගය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ධාවකයන් 4 දෙනෙකුත්, ඉන්දියානු ධාවකයන් 6 දෙනෙකුත් තරග වැදුණා. නමුත් සමස්ත තරගයේ 1, 2, 3 ස්ථාන පිළිවෙලින් හිමි කර ගන්නට ඉන්දියානු ජාතිකයන් සමත් වීම මම හිතන්නේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු තරග ප්‍රතිඵල ලෙස හඳුනන්නට පුළුවන්. මීළඟට අපි ඔබ වෙත ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා යතුරුපැදි ධාවන ඉසව්ව පිළිබඳව. ඊළඟ අනතුරුව අපිට තවත් මෝටර රථ ධාවන ඉසව්වක් සඳහා යොමු වන්නට පුළුවන්. ඒ SLH 1600 කාණ්ඩේ මෝටර රථ ධාවන තරගය. මීට පසුව අපිට දැකගන්න ලැබෙනවා සුපර් මෝටර් ඕපන් මෝටර් සයිකල් නැත යතුරුපැදි ධාවන තරගය පිළිබඳව තොරතුරු. ඉතින් රැඳී සිටින ආරාධනා කර තිබෙනවා CSN නාලිකාව සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා මේ දර්ශන ඔබ වෙත සජීවීව ගෙන එන්නේ කොළඹ කොටුව මේ ධාවන පතේ නැත්නම් CNR 2012 ධාවන පතේ සිට මහෙන් අපිට දැක ගන්න ලැබෙනවා මේ අනතුරට ලක් වූ අන්ගඩ් සිංගේ මෝටර් රථය. මම හිතන්නේ මේ මෝටර් රථය ඉවත් කරන තුරු අනිත්කුත් තරඟ ආරම්භ කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් සුවිශේෂී ආරක්ෂක වැඩ කටයුතු සඳහා මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කර තිබුණා. නමුත් ක්‍රීඩකයෝගේ යම්කිසි අතපසු වීමක් යම්කිසි ආකාරයක මේවැනි අනතුරක් ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. අපි SLT Christmas Connection සමග ආකර්ෂණීය දීමනා රසක්. And when you drive this part, yes, definitely the chances are very high. Well, look at that view, bird's eye view, very beautiful shot. It's a beautiful shot of Colombo city, and well, what we promised, we have delivered. Colombo night races. The Colombo is changed. It's something different. Well, as we speak, I guess Bano is ready for an interview. Let's go down there and see what he's got to say. All right, welcome back to CSN. When it comes to the Colombo night races, it's going on fabulous, as you can see on live TV. We got a friend over here all the way from India. Akhil, hi man. Hi, how are you? I'm doing terrific. So how has the experience been so far? You've traveled down to Sri Lanka. Do you like the country?
Yeah, really good country, good place, good racing here. Like to thank Toyota Lanka for giving us the opportunity to race over here. Toyota India to helping us come here. Really good opportunity, good learning for all of us, good experience. So Toyota Etios champion in the qualifying round. You were #1 in the qualifying round. So you're about to race in the next round, yeah? Yes. So yeah, I qualified first race 1 and race 2. We got to be focused. Let's see how it goes. How's the competition? Competition is good. We have good people racing in our NRC, National Racing Championship. So good competition we have. So this is the second time CSN is bringing the Colombo Night Races, and this is the first time that you are taking part. What do you think about the entire competition in general and the other races? I mean, it's a huge opportunity for young stars like you to rise up, I think. It's really good. The crowd is really fun, entertaining. The cars are superb. GT4, GT3, Polo on all the bikes. Crowd is really good. Good enjoyment, excitement, the thrill, really fun. All right, more information and of course more interviews like this superstar coming at you way on live CSN. Thank you so much for chatting with us and all the best, all right? Thank you. All right, it's back to you. It's me, Banu, signing off for now. Colombo Night Races නරඹන ඇවිලින්න බොහෝ පිරිසක් මේ වෙනකොට Colombo Night Races නරඹන අතරතුරේදීම එයාගේ කුසගෙන නිවා ගන්නත් ඒ අයට විවිධ ස්ථාන වෙන් කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තවත් තැනකට මම ආවා. මගේ කුසගෙන වගේ මේ ස්ථානයේ හිමිකරුත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා බහ කරන්න. අපිට කියන්නකෝ දැන් කොළඹ වෙනස් වුණාත් එක්කම මේ ස්ථානයේදී ඔබේ මේ අවන්හල ගතුතින් කොයි විදිහටද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ උත්සවයත් එක්කම අපි පොඩ්ඩක් වෙලඳාම් පොඩ්ඩක් වැඩි තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙනක අපි කැමති. තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ දේවල් කරනකොට අපේ පරිම සහයෝගය අපි ලබා දෙනවා ඒගොල්ලොන්ට. මොකද හිතෙන්නේ Colombo Night Races ගැන? 100%ක්ම ගිය පාරටත් වැඩිය මේ පාර ගොඩක් හොඳයි. හොඳයි. අපි දැන් අවන්හලේ හිමිකරුත් එක්ක මේ වෙලාව කතා බහ කරමින් හිටියේ. අපි කතා බහ කරමු Colombo Night Races නරඹන්න ආපු අපේ ප්‍රේක්ෂකයෙක් එක්ක. අපි යන්නේ ඒ කෙනා ඉන්න තැනට. අපිට කියන්නකෝ නම් මොකද්ද කියලා. ඉන්ෂාෆ්. ඉන්ෂාෆ් දැන් මොකද හිතෙන්නේ Colombo Night Races ගැන? ඇත්තටම අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා ඕපන් ඉවෙන්ට් එකට. අපි යාළුවෝ ටික ඔක්කොම සපෝට් කරන්න ආවා. මොකද යාළුවෝ දෙන්න සහභාගී වෙන ඉවෙන්ට් එක? ඕපන් ඉවෙන්ට් එක 600cc. හොඳයි. අපිට කියන්නකෝ දැන් මොකද හිතෙන්නේ මේ වගේ අවන්හලක් මේ ස්ථානයේදී තියෙනවා ගොඩාක් එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්තට බරයි. මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් තරුණයන්ට හොඳයි මේක ගොඩක් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ලංකාවත් කොහොමද ඩෙවලොප් වෙන්නේ? Colombo Night Races ගැන සීසන් නාලිකාව ගැන මොකද හිතෙන්නේ? CSN කියන්නේ තරුණයන්ට ගොඩක් උදව්වක් කරන නාලිකාවක්. හොඳයි. දිගටම සීසන් නාලිකාව සමගින් රැඳී හිටිය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඇත්තටම. හොඳයි. තවත් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා මේ වෙලාවේ මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න. ඒ නිසා අපි සූදානම් වෙනවා මේ තවත් තැනකට යමු වෙන්න. අපි ඒක නැතේ කතා බහ කරන්නත් ඕනේ. ඒ අතරතුරේ අපිට පුළුවන් තවත් ස්ථානයකට යමු වෙන්න. Well, thank you. Well, that's the First Lady enjoying the excitement. Seated calmly. Well, we spoke to the Indian racer earlier when during that interview with Banu, but he said like the crowd is fantastic, entertainment is fantastic, enjoyment is excellent, and excitement is there. And also, this is for the viewers, those who are at home. Don't waste your time at home. Hop into your vehicle or whatever and get in here, because in a few minutes, Samira Reddy is going to go on a drive. So she'll be taken around the tracks, and especially in the golf face area. So if you're just around there, if you're in Kolpiti, Bamplapiti, Vallarta, anywhere close by, even in the Hivalo Mountain, now come on, it's night, you can drive fast, you know, you're watching night races. You can get there in about like 15-20 minutes, but Samira Reddy is going to come and say hi to all of y'all. So we are going in for a commercial break with that, and once we are back, we'll be seeing more images of the Colombo Night Races.